প্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। মোহাম্মদ ইফতেখার আনান বলছি। আশা করি আল্লাহর অশেষ রহমতে সকলে খুবই ভালো আছেন। তো আমরা আজকে কথা বলবো উইম হফের এক্সারসাইজ নিয়ে। আমরা আগের একটা ভিডিওতে আমরা শ্বাসের 6 ধরনের ব্যায়াম সম্পর্কে বলেছি। আজকে আমরা শুধু উইম হফের এক্সারসাইজটা করব। আমরা 4 রাউন্ড করব আজকে। আমরা আজকের এই এক্সারসাইজটা আমরা মিস্টার উইম হফ সাহেবের সাথেই করব। তার গাইডেড ব্রিদিং এক্সারসাইজটা আমরা এখানে 4টা রাউন্ড করব। তো প্রথম রাউন্ডে আমরা 30 সেকেন্ড দম আটকে রাখবো, দ্বিতীয় রাউন্ডে 1 মিনিট, তৃতীয় রাউন্ডে 1.5 মিনিট, চতুর্থ রাউন্ডে আমরা 2 মিনিটের চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ। তো চলুন আমরা যদি শুরু করতে যাই, তাহলে যারা প্রথমে, আবারও বলছি, যারা বিগিনার লেভেলে যারা আছেন তারা শুয়ে শুরু করবেন। কিভাবে শুয়ে শুরু করবেন? এই স্ক্রিনে যেভাবে দেখতেছেন ঠিক এইভাবে শুয়ে শুরু করবেন, অর্থাৎ আমরা চিত হয়ে যেভাবে শুই ওইভাবে শুয়ে আপনি এটাকে করবেন। শ্বাস নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রথমে মনে রাখবেন, প্রথমে আপনি পেটে নেবেন, এরপরে পেট থেকে ওই শ্বাসটা বুকে নেবেন, বুক থেকে এরপরে এমনভাবে চিন্তা করবেন যেন মাথায় চলে গেছে, এইভাবে আপনি চিন্তা করবেন। তো আমরা যদি এক্সারসাইজটা শুরু করি, তাহলে প্রথমে আপনি শুয়ে পড়ুন। শুয়ে পড়ে আপনি চোখ বন্ধ রাখতে পারেন, খোলা রাখতে পারেন, নো প্রবলেম, যে কোনো একভাবে হইলেই হইলো। তো আমরা এটাকে শুরু করতেছি। Relax to the deepest. Lie down, sit down, whatever it takes, relax. এই যে, Are you ready? Here we go. Round number 1. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Go with the flow of the breath. ধীরে ধীরে শ্বাস নিন, ধীরে ধীরে ছাড়ুন। In, out. In, out. In, out. In, out. Into the belly, into the chest, and let go. Like a wave. Make it circular. Fully in and letting go. Just keep on going. No pause between inhalation and exhalation. More. Fully in, letting go. 10টা। Five more. Let's give it all we got. Last one. Fully in. শ্বাস ছেড়ে দিয়ে এবার আটকে রাখুন যতক্ষণ পারেন। 30 seconds. Breath hold. আমরা এখানে 30 সেকেন্ড শ্বাস আটকে রাখবো। In this moment. Let the body do what the body is capable কল্পনা of করুন doing. আপনি সমুদ্রের মাঝে বসে আছেন, আপনার পায়ে এসে সমুদ্রের পানি লাগছে, আপনার হার্টবিট এটার দিকে লক্ষ্য করুন। Recovery breath in. 5, আমরা এবার রিকভারি ব্রেথ নিব। 2, 1. শ্বাস টেনে নিন, Breath আটকে রাখুন, and hold for 15 seconds. 15 সেকেন্ডের জন্য আটকে রাখুন শ্বাস। 5, 4, 3, 2, 1, ছেড়ে দিন। Round number দ্বিতীয় রাউন্ড। শ্বাস নেওয়া, শ্বাস ছেড়ে দেওয়ার মধ্যে কোনো ব্যস্ততা করবেন না। breathe in. Breathe out. In, out. In, out. In, out. Into the belly, into the chest, and let go.
inhalation and exhalation. Ten more. Fully in, let it go. Nice, deep, circular breaths. 5 more. Let's give it all we got. Last one. Fully in. And on the exhale, stop. 1 minute, breath hold from now on. Feel. Become aware of your body. If your hands and feet are tingling, or you feel your body temperature is changing, that's okay. You're doing fantastic. If you need to breathe before I give the cue, that's okay. You are almost there. Do you want to prolong your breath hold? Pause the video now and continue when you feel the urge to breathe. When you are ready, fully in, and hold for 15 seconds. Exhale in 3, 2, 1. Let it go. Round number 3. Back into that rhythm. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. In, out. In, out. Into the belly. Into the chest and let go. Like a wave. Make it circular. Fully in and letting go. Just keep on going. No pause between inhalation and exhalation. More. Fully in, let it go. Nice, deep, circular breaths. 5 more. Let's give it all we got. Last one. Fully in. And on the exhale, আটকে রাখুন। 1.5 minute breath hold from now on. Become aware of the blood running through your veins. Your heart beating. Feel.
seconds left. You are almost there. Do you want to prolong your breath hold? Pause the video now and continue when you feel the urge to breathe. All right. Breathe in and hold for 15 seconds. Exhale in 3, 2, 1. Let it go. এখানে একটা কথা বলে রাখি, সেটা হচ্ছে রিকভারি ব্রেথ যখন আমরা নিব, রিকভারি ব্রেথ নেওয়ার পরে প্রেশার দিব একটা। ওই প্রেশার ক্রিয়েট করার ফলে দেখা যাবে যে আমাদের অক্সিজেনগুলো ব্লাড সার্কুলেশনের মাধ্যমে প্রত্যেকটা শিরা অবশ্যই পৌঁছে যাবে। অবশ্যই মনে রাখবেন রিকভারি ব্রেথ নিয়ে ওই টেনে নিয়ে প্রেশার দিবেন একটা, তাইলে হচ্ছে আপনার এটার আসল বেনিফিট আপনি পাবেন। এখন এক রাউন্ড আছে Let আমাদের। your breathing return to normal. As you finish, ও আমাদেরটা শেষ, যাক আলহামদুলিল্লাহ। move your body তো আমাদের a bit এই like সেশনটা শেষ। এবার আপনি starting এইভাবে when your এইভাবে করেন fingers and যাতে toes আপনার bounce. যেই Let your breathing হাত টিংলিং normalize. করতেছিল, ঝিঝি ধরে যাচ্ছিল, মানে এইগুলো আপনার এটা If you করলে like this নর্মালাইজ guided হয়ে যাবে। breathing session, we got more for you. We got a free app on our website. Download it. It's good stuff. Thanks for your time. And I wish you a good night, or a good day, and a good life. All the love, all the power. তো যাক আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের এই যে ওইভাবে এক্সারসাইজটা আমরা শেষ করলাম। তো এটার ক্ষেত্রে একটাই সতর্কতা, সেটা হচ্ছে খালি পেটে করতে হবে। আপনি সকালে ঘুম থেকে ওঠার পরে অথবা রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে এই এক্সারসাইজটা করতে পারেন। আর এখন যেহেতু রমজান মাস চলতেছে, আপনি ইফতারের আগে এই এক্সারসাইজটা করতে পারেন, খুবই ভালো। আমি যেহেতু ইফতারের আগে এখন করতেছি, এটা খুবই অসাধারণ একটা বেনিফিট দিবে আপনাকে। এটা আপনার শ্বাসের সক্ষমতা বাড়াবে, শ্বাসের যে কোনো রোগ প্রতিরোধ করতে সাহায্য করবে, আপনার ইন্টারনালি যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এটাকে বৃদ্ধি করবে। অর্থাৎ এক কথায় আপনাকে শক্ত সবল করবে, আগের থেকে অনেক বেশি আপনার উপকার করবে। তো যাই হোক, এই এক্সারসাইজটা অবশ্যই করবেন, আপনি নিজেই আপনার চেঞ্জটা বুঝতে পারবেন যে আপনার দেহের ভিতরে কী চেঞ্জ হচ্ছে। তো যাই হোক, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন, ভিডিওগুলো শেয়ার করুন, আমাদের চ্যানেলগুলো সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশাপাশি আমাদের যে উপকারগুলো এগুলো মানুষের মাঝে শেয়ার করুন। দেখা হবে ইনশাআল্লাহ পরবর্তী ভিডিওতে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।